diploma from Europa. I went out to do my BE part and BA to Coimbatore, then MBA. I was rejected by the LNT in the campus interview. And then that point of time I fixed my target. Yeah, I have to be there. I see this Manapakam office, the building. I don't know how many of you are aware of this. That Manapakam building of LNT is it's like an institution. It's like education institution. Whenever you enter there, you can feel that. And if you go into the mega structures, the first building which is having is the right side of the campus, standing on a single pillar. And you go through the slabs, how it was constructed. You know that the slabs have been constructed with the for inside, but that's for compressing. Similarly, another building was constructed, third building was constructed. Every individual building is unique to show the engineering marvelous of the engineers of India, the country. That's why they call it as, we then nation builders. So I'm very proud. This is the only organization which is having its office here at Chennai, particularly in Tamil Nadu, I can say that. Now we all know NEET, JEE. Am I right? Hey, come on, guys. Sorry, I'm not interested in one-way talking. Are you all aware of that NEET? Yes. JEE entrance exams. Okay. How many of you are aware of BIS? BIS. Bureau of Indian Standard. Bureau of Indian Standard. That's I again. So my long career, initially for 13 years, I did a lot of airports, administration, connection with them. Then joined Ashoka Bhutan, did this PCR, Pondicherry, and then joined LNT, left to Kalpataru Group, JMC Group. I went to Ethiopia, and last year joined back in LNT as a Southern India person now. But as soon as I joined the third month, I was asked to go and attend a function at IIT, Madras. I was told that you have to do some interview for the students. I asked, what's this? You go there, you will understand that. That is Build India Scholarship Program sponsored by LNT, through which they take the people from the engineering students, graduate, undergraduate engineering students, they sponsor them, they give the stipend, after that they induct them. They were all in the fast track in their career. Along with that, L&T is sponsoring for their MBA in IIMs and top 3 institutes of management institutes. And the career growth itself is a separate level. To my surprise, I interviewed 53 people. Out of that, only 3 students from Tamil Nadu college and universities. Only 3. Out of that, only 1 came for the final round. He also failed in the second question of the panel. Absolutely, there was none for me to select from this. That was the status. And then immediately after that, 2 months after that, I had the privilege to be a chief guest for Sri Venkateswara University. And I was called to give the degree certificate for the students. And I had Mr. Mutia also being there. It was nice feel to be sitting inside of him and giving the certificates for that. And then I requested him, can you organize a small meeting with your, principal and head of the various engineering departments? He immediately accepted it and we did it. Interesting. None of them were aware of this. And during my speech, there are 1,200 students whom I gave certificate on the day.
I get the degree on the day. And I asked this question, as it has happened here too, at least here two people told that we recognize that, we understand that. Only one student stood up and said that I know that there is a BAS. None of the teaching staffs and the administrators are aware of it. And again, now, after a year's time also, I am sending that thing to the WhatsApp. Please paste it in the placement board. At least the students be aware of it. Such a wonderful opportunity. Okay, this is the status now. In Tamil Nadu, we spend so much of time and energy in putting the children in the best schools from the play school onwards, but we give least priority when it comes to the career. When they have to decide the career, including the institutions. It's really a worrying factor for me, and please understand this. There should be someone at the top to take care of those people who they know. Now, in L&T, I am not finding that. How many of you are aware that already the head of the various companies of L&T is moved to Mumbai? A lot of things are moved out because we are not having the proper representation here to represent ourselves on the leadership. Please, it's not only in the political arena, it is in the business arena also. We need leaders to take care of their people. But we don't have the talent at present available here. That point of time, even he was not that much into it. So, and then he came to me and we were talking on that. And then he was told that already we are having one Prayojana, we are into that. I really appreciated it. And after that, I used to go to the campus interviews. I used to do the walk-in interviews for our organizations. The basic thing is the people who attend, I saw two guys who got the certificates. Who are they here? Come on. They are gone out. Where are those two kids who got the certificates here now? Please call them. It's for them I am talking now. They are not here now. That's the yearly. Please stand there. It's for you all I am talking now. And whenever you go to the interview, what they ask, why they ask those questions. The questions have been asked for what? Whether they are trying to make the people, whether they know or not, that's not the case. They are trying to understand whether the guy sitting in front of me, are they going to serve my purpose? Because why you are called for interview? To do the job for me, for my organization, for the project. The project expects something from you. So he is going to ask the questions which he knows. He is not going to ask you the questions which you don't know. He is asking you the questions which he knows. அவருக்கு என்ன தெரியுமோ அதுதான் கேட்க போறாரு. அவருக்கு என்ன தெரியுது அப்படிங்கிறது எது முடிவு பண்ணுது? அவருக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் அவருக்கு தெரியும். அந்த வேலைக்கு என்ன தேவையோ, அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு என்ன தேவையோ, அதை அவருக்கு தெரிஞ்சதா இருக்கு. அவருக்கு தெரிஞ்சதை அவர் கேள்வியா கேட்கிறாரு. அப்போ இன்டர்வியூக்கு போறப்ப அந்த கம்பெனி என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் அந்த ஏரியால இருக்கு, அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு என்னென்ன தேவை. உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், நான் ரோட் ப்ராஜெக்ட் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கு 3 ரோட் ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சு, 2 ரோட் ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சு. அந்த இடத்துல ஒரு வாக்கிங் இன்டர்வியூ வைப்பாங்க. when you go there, ஒரு ரோடு போடுறவங்களுக்கு என்ன இருக்க போகுது? எஸ்கவேஷன் பண்ணுவாங்க, எம்பாங்க்மெண்ட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு மேல அக்ரிகேட் போடுவாங்க, அதுக்கு மேல பிட்டுமினஸ் இல்லைன்னா கான்கிரீட் போடுவாங்க. இவ்வளவுதானப்பா. அங்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வரும், அங்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கம்பி கட்டுவாங்க இல்லையா? So the basic question they will ask is, what is the soil index which is related to the that black cotton soil சொல்லுவோம் இல்லையா, களிமண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதோட ஸ்வெல் இண்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கு அதை பத்தி கொடுத்துருக்காரு. அடுத்தது சிபிஆர், கலிபோர்னியா பேரிங், அடுத்தது ஃபீல்ட் டென்சிட்டி, சாயில் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், கிரெயின் சைஸ் அனாலிசிஸ். அப்போ கிரெயின் சைஸ் அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க? இதை எதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கும்? அட்ரபிள் லிமிட்ஸ். ரொம்ப சிம்பிள். உங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாயில் மெக்கானிக்ஸ் உள்ள போன உடனே அது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இதெல்லாம் கவர் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். அதுக்கடுத்து எனக்கு சூப்பர் எலிவேஷன் என்னன்னு கேட்க போறாங்க, கிரேடு என்ன, கேம்பர் என்னன்னு கேட்க போறாங்க. அப்புறம் உடனே சிமெண்ட்டுக்கு வந்தாங்க, என்னப்பா கிரேடு இருக்குப்பாங்க, 43 என்னன்னு தெரியுமா, 53 என்னன்னு தெரியுமா, அது என்ன கிரேடு, 53 என்ன, 43 என்ன,
வாட் இஸ் த டெஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு டு, அது என்ன டெஸ்ட், அது என்னது நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயர், அது எப்படி அப்ளை ஆகுது, அப்புறம் இது என்னென்ன கிரேட் ஷீல்டு இருக்கு, எதுக்காக அந்த கிரேட் வந்தது, ரொம்ப சிம்பிளா தான் கேட்க போறாங்க. அதுக்கப்புறமா என்னப்பா அது சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம், அதுக்கு என்ன வரப்போகுது, என்ன காலம் சென்டரைசேஷனா என்னப்பா, ஷார்ட் காலம்னா நான் காலம்னா நத்திங் மோர் தன் தட். கொஞ்சம் மேலே போயிட்டாங்கன்னா என்ன 2S கலம்னா சிங்கிள் கலம்னா என்ன கேட்க போறாங்க. இந்த பேசிக் கூட எனக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணிட்டு வர்ற இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு காலேஜஸ்ல இருந்து வரவங்களுக்கு கிடைக்கல. இதுதான் உண்மை. இதை அவர் முத்தையார் செட்டியார் முன்னாடியே உட்கார்ந்து அதை அப்படியே ப்ரூவ் பண்ண முடியுது என்னால. என்டையர் இதுதான் ஸ்டேட்டஸ். அங்கதான் இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் வராங்க. And we took the Bangalore International Airport, I'm doing that job. அதை ஓப்பன் ஆரம்பிச்ச உடனே எனக்கு இம்மிடியேட்டா எனக்கு நிறைய ஆளுங்க தேவைப்படுது. ஏன்னா என்னோட பேரலாம் நடந்துட்டு இருந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எதுவும் முடியல, எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருந்தது. அப்போ நான் பார்க்குறேன் எனக்கு ஆள் உள்ள வரணும்னு ஒரு பேசிக் ரிக்யர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. Guys, I would like to say this one. We are doing a international standard project at Bangalore International Airport Limited. That is, இன்னைக்கு தேதிக்கு ரொம்ப வேகமாக பண்ணப்பட்ட ஏர்போர்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டெல்லி ஏர்போர்ட். 4 கிலோமீட்டர் ரன்வே லென்த், 6 கிலோமீட்டர் டாக்ஸிவே, அதுக்கப்புறமா சைசபிள் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஏர்க்ராஃப்ட். அதை விட அதிகமான, அதை முடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு 3 வருஷம் ஆச்சு. அதை விட அதிகமான குவான்டிட்டியும் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பெங்களூர் ஏர்போர்ட்டை முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற காரணம் 1 வருடம், இன்க்ளூடிங் டிசைன். டிசைன் என்பது 6 மாதம் டிசைனுக்கு போச்சு, 6 மாதம். இப்போ 3 மாதம் ஆயிடுது. ஆமாம், எனக்கு மார்ச்குள்ள ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும். 3 மாதம் ஆயிடுது. ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டன் அப் டு பேஸ் தேர் இன் என்டையர் ரன்வே. 4 கிலோமீட்டர் ரன்வே, 6 கிலோமீட்டர் டாக்ஸிவே, அண்ட் ஆல்ரெடி வி ஹவ் ஸ்டார்டட் மை ஏர்க்ராஃப்ட். இவ்வளவும் வித் international standards of safety quality is the progress which is being monitored by at the primary level 8 program. இவ்வளவையும் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரியான ஆளுங்க வேணும்னு தேடினா இல்லை. அப்போதான் இப்பெல்லாம் உள்ள வந்தாங்க. And I found the quality of the people they are singing. I really appreciate that. I am really happy. That's why I came down here. Yesterday only I came, and again today evening I am leaving. But I want to make my presence felt here. I want to come and convey this message to this forum here, to this audience here. At least ஒவ்வொருத்தருக்கும், ஏன்னா நம்ம இந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் 10 பேருக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்புறதா நம்ம வேற மாஸ்டர்ஸ் இல்லை. Actually, let's do that and let it reach to the people. Yes, they are really filling the gap. அந்த பசங்க எனக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறப்ப they have all those qualities which I expect a year before. I really, we should give, this applause to this team who are doing that. I found that they are having so much of caliber and they are doing, it's a wonderful job. அதனால சர்டிபிகேட்ல வாங்கியிருக்கீங்களாப்பா, இது எல்லாமே வந்து உங்களோட கான்ஃபரன்ஸ் லெவலில் காமிக்கிறது. அது நீங்க போய் இன்டர்வியூல உட்கார்றப்ப அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும், பேசணும். Fortunately or unfortunately, English has become a knowledge here. It's a media of communication here. ஐயா பேசுறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு தொன்மையும் பழமையும் வாய்ந்த மொழியை அதோட பெருமையை உள்ள வாங்க முடியாத அளவுக்கு எவ்வளவு கேவலப்பட்டு போயிருக்கிறது போன வாரம் நீ நான் பார்த்தப்ப புரிஞ்சுது. அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த பெருமையை உள்ள வாங்கிட்டு மேலே போகிறதுக்கு முடியல. இன்னைக்கு கொண்டு போய் உட்கார வச்சு இன்டர்வியூல இது நடக்கும். எங்க ஆர்கனைசேஷன்ல உட்காந்து பேசுறப்ப எதிர்ப்பு உட்காந்து ஹிந்தியில கேட்பான் கேள்வி, தமிழ் இங்கிலீஷ்ல கேட்பான். நம்ம பசங்க தருமாறுவாங்க. உடனே ரிஜெக்ட். அங்கதான் சொல்ல வரேன், அங்க எங்க நம்மளால உள்ள போறதுக்கே இல்லையே. மேல யாராவது உட்கார்ந்தாதானே அவன் நம்ம தமிழ உட்காந்து கேள்வி கேட்க முடியும், அவன் விஷயம் தெரியுமான்னு பார்க்க முடியும். இல்லையே, நம்ம தான் காலேஜ்ல விட்டுட்டோமே. பிஏஎஸ்னால என்னன்னு தெரியலையே. அட் த சேம் டைம் அதே பிஏஎஸ் இன்டர்வியூல எனக்கு ஆந்திராவில இருந்து ரொம்ப பின்தங்கிய கிராமத்துல இருந்து வந்த ஒரு பொண்ணு, அவங்க அப்பா ஃபார்மர், அவங்க அம்மா கூலி வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த பொண்ணு அங்க உட்காந்து என்கிட்ட சண்டை போட்டு பாருங்க, அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்டன் ஆயிடுங்க. நம்ம சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, இல்ல எங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கல, வாய்ப்பு கிடைக்கல, வசதி கிடைக்கல, அங்கேயே அதெல்லாம் கிடைக்கல. அந்த பொண்ணு அங்க உட்காந்து ஐஐடி மெட்ராஸ்ல என்கிட்ட பேசுது. எங்களுக்கு we lost ourselves. நான் உள்ள என்ன we started enjoying that interview. உடனே என்ன பண்ணேன், உனக்கு வேலை கொடுக்க முடியாதுமா அப்படின்னு ஸ்டேட் விட்டு I'm not going to use this position to do your further studies.
She told, why not? This is the gesture she told. Why not? I answered all your questions. If you are thinking that I am not capable for answering some more questions which you are having in your mind, please ask that. I will prove that I am eligible for this. இல்லம்மா நீ பொண்ணுமா நீ எல்லாம் போயிட்டு நார்த் ஈஸ்ட்ல எங்கம்மா வேலை செய்ய போற இன்னைக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அது ஒரு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பசங்க கிட்ட இது ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயம் வந்து சேர்ந்துருக்கு. எங்க வந்ததுன்னு தெரியல. அதனால மேல யாருமே ஆள் இல்லை. ஏன்னா அவங்க அந்த presently they are having something with them, they are doing that, they are happy with that. அப்ப உடனே வீட்டுக்கு பக்கத்தே வேலை கிடைச்சது கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கேயே இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்படியே இருப்பாங்க. அடுத்த கம்பெனிக்கு ஜம்ப் பண்ணுவாங்க. அங்கேயே சுத்திட்டு இருப்பாங்க. They will not have the career growth. அப்போதான் எனக்கு வந்து ஒரு leadership vacuum representation in such kind of organization happening. Now it is happening that in reality. என்ன சொல்றது பொண்ணு, நான் எங்க வேணாலும் போவேன், எனக்கு மேல வரணும். அந்த வெறி ஏன் இல்லைன்னு கொஞ்சம் அந்த கேள்வி பின்னாடி தூக்கி போட்டோம்னா என்ன வருதுன்னா, இந்த ஜெனரேஷன் இப்ப கூட ஐயா சொன்னாரு, நாங்கெல்லாம் அதை பண்ணோம், நாங்கெல்லாம் இதை பண்ணோம், இப்போ இதெல்லாம் எங்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது சொன்னாங்க இல்லையா. என்னோட சம்பளம் வந்து 280 ரூபாய் ஆரம்பிச்சேன். ஒரு வேளை சாப்பாடு அப்பயும் 10 ரூபா தான். அப்போ ஒரு வேளை தான் சாப்பிட முடியும், 2 வேளை சாப்பிட முடியாது. பிரிச்சுக்குவேன். நான் 2 வேளை சாப்பாட்லயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 வருஷம் வாழ்ந்திருக்கேன். 3 வேளை சாப்பாடு எழுதி வந்த பிறகு சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன். இதெல்லாம் ஒரு கதையாவே இருக்கு. So the motivations for me was different that point of time, but that's not the case with the youngsters today. அவங்களுக்கு அதெல்லாம் இருக்கு. அப்ப வேற எதை நோக்கி போறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கேப் இருக்கிறது ஒன்றது எனக்கு என்னால ஃபீல் பண்ண முடியுது. நான் பசங்கிட்ட பேசுறப்ப தெரியுது. அப்ப டக்குன்னு அந்த மோட்டிவேஷன் விட்டுருவாங்க. நெக்ஸ்ட் எங்க போறதுன்னு தெரியுது அவங்களுக்கு. அங்கதான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மோட்டிவேஷன் வேங்க கிடையாது. நீங்களாம் இல்லவே இல்லை. The entire Tamil Nadu students are not there in anywhere in the competitive world. Institutions இருக்கு, எல்லாம் ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணி அனுப்புறாங்க. ஆனா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல வச்சா சுத்தமா காலி. தயவு செஞ்சு உள்ள போங்க. நம்ம கிட்ட இல்லாத விஷயமே இல்லை. அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை, நமக்கு இல்லாம இருந்தது. அந்த நீட் வேண்டாம், நம்ம மார்க் பேஸ்ட் கொஞ்சம் உள்ள போயிருக்கோம் இல்லையா. தட் ஹஸ் ஸ்பாயில்ட் தி காம்படிட்டிவ்னஸ். நீங்க என்னடா இவன் நீட்டை வந்து சப்போர்ட் பண்றானு நினைச்சுக்காதீங்க. அந்த நீட் பேஸ்ல வந்து ஒரு சில என்ன விஷயம், ஒரு சில காம்படிட்டிவ்னஸ் உள்ள வருது. அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கிராமமா வரைக்கும் அவங்க கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்க. கர்நாடகாலையும் ஆந்திராலையும் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்க. அந்த பசங்க எல்லாம் ரொம்ப அருமையா பண்றாங்க. நம்ம பசங்க அங்க இல்லவே இல்லை, எங்கேயுமே இல்லை. அந்த இடத்த ஃபில் பண்றதுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பிரயோஜனா இன்ஸ்டிடியூட் சேர்மன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. அதை சென்னையில கொண்டு வந்ததுக்கு ரியலி ஐ சல்யூட் யூ ஆல் அண்ட் தேங்க் யூ ஆல் ஃப்ரம் மை ஹார்ட். தேங்க் யூ.